안녕하세요. 잡시광입니다. 유럽을 다 합쳐도 한국에 안 드는 숫자입니다. 미국을 뛰어넘어 전 세계에서 한국만이 가능한 일입니다. 외신에서 주목하는 한국 방산에 대한 관심이 뜨겁습니다. 최근 미국 워싱턴 포스트, CNBC, 월스트리트 저널에서 직접 보도한 한국 방산 소식을 전해드리겠습니다. 미국이 올해 한국에서 건네받아서 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 공급한 155mm 포탄량이 모든 유럽 국가의 공급량을 합한 것보다 많았다고 미국 일간지 워싱턴 포스트가 4일 보도했습니다. 워싱턴 포스트는 올해 우크라이나 전쟁의 교착 상황을 되짚어보는 심층 기획 기사에서 한국산 155mm 포탄이 우크라이나에 간접 지원된 과정을 소개했습니다. 워싱턴 포스트는 올해 초 바이든 행정부의 가장 큰 숙제가 우크라이나에 155mm 포탄을 공급하는 일이었다고 보도했습니다. 미국의 생산량으로는 한 달에 9만 발 이상이 필요한 우크라이나 수요의 10분의 1 조금 넘는 수준밖에 충족할 수 없었다는 것입니다. 이에 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 미국이 공급한 탄약을 대량으로 보유한 한국에 눈을 돌렸습니다. 한국이라면 41일 안에 공중과 해상으로 33만 발을 실어 나를 수 있다는 계산이 나온 것입니다. 하지만 교전 지역에 무기 공급을 금지하고 있는 한국법이 장벽이었고 결국 간접 지원 방식은 수용할 수 있다는 한국 정부의 뜻에 따라 올해 초부터 탄약 공급이 성사됐다고 신문은 전했습니다. 그러면서 워싱턴 포스터는 결과적으로 한국은 모든 유럽 국가의 공급량을 합산한 것보다 더 많은 포탄을 우크라이나에 공급한 나라가 됐다고 전했습니다. 다만 신문은 한국에서 이송된 포탄량을 구체적으로 거론하지는 않았습니다. 또 신문이 거론한 한국에서 이송됐다는 포탄이 곧바로 우크라이나의 전장에서 사용됐는지, 미국이 한국발 포탄으로 자국 무기고를 채움으로써 기존에 자신들이 보유한 포탄 재고 물량을 우크라이나에 공급할 수 있었다는 취지인지는 불분명해 보입니다. 한국 정부는 그동안 우크라이나에 대한 살상무기 지원과 관련해 직접 지원 물량은 없다는 입장을 밝혀왔습니다. 또 대미 무기 수출은 최종 사용자는 미군이라는 조건하에서만 이뤄진다는 것이 한국 정부의 입장이었습니다. 하나는 K9 자주포에 들어가는 155mm 포탄 생산량도 급격히 늘리고 있습니다. 미국의 탄약 수십만 개를 공급한 뒤부터 더 바빠졌습니다. 인력과 시설을 확충해 기존 2교대에서 3교대 작업까지 하며 생산 능력을 2배 이상 높였습니다. 여기에 폴란드까지 한국 측에 연간 10만 발을 생산할 수 있는 포탄 공장 건립을 요청한 상황입니다. 전문가들은 전 세계에서 한국만이 가능한 일이라고 밝히며 선정 이유를 설명했는데요. 하나는 이제 더 빠른 공급을 위해 스페인 탄약업체와 협력하여 스페인 내에 탄약 생산 기지를 추가 건립한다고 밝혔습니다. 한국 방산기업 최초로 유럽 탄약 시장 선점에 나선 것입니다. 이런 소식과 함께 얼마 전 하나에어로스페이스는 수요가 급증하는 155mm 포탄의 장약 공급을 계기로 자유진영 우방국인 영국과 방산 분야에서 전방위적인 협력 관계를 확대한다고 밝혔습니다. 하나는 영국 BAE 시스템즈와 1,759억 원 규모로 나토 회원국이 사용하는 155mm 포탄의 모듈화 장약 MCS 공급 계약을 체결했습니다. 하나는 2019년부터 선제적으로 나토의 사거리 기준을 충족하는 추진 장약 개발에 나서 올해 초 완료했습니다. 앞으로 영국 자주포 획득 사업에 K9A2가 선정되면 MCS도 동시에 공급해 패키지 형태의 수출도 가능해집니다. 이렇게 전 세계 방산 시장에 한국의 필요성이 더욱 부각되고 있는 가운데 미국 방송사들이 연쇄적으로 한국 방산 능력에 대해 특집 방송을 내보내고 있는데요. South Korea has ambitious plans to be the fourth largest weapons exporter by 2027 after the United States, Russia, and France. In recent years, South Korea has edged out stiff competition from Western defense manufacturers and cheaper Chinese developers, with both attractive pricing and faster delivery times. Korea has lots of weapons and has a potential to deliver it very quickly. So, how did South Korea become one of the world's biggest arms dealers? And could it even eclipse the likes of China and Germany? Between 2010 and 2017, Seoul more than tripled its total defense exports to $3.1 billion. In 2017 alone, 132 companies in South Korea were exporting arms to 83 countries. Since then, it's expanded its sales footprint beyond Asia to include Europe and South America. This is the former Republic of Korea Seoul, a decommissioned frigate that has defended South Korea's seas for 3 decades. A modified version of the ship is currently used by the Bangladesh Navy, and there are many other countries that have South Korean military hardware in service. From 2018 to 2022, the East Asian nation was the 9th largest weapons supplier globally, ahead of Israel, the Netherlands, and Turkey. Today, the biggest South Korean defense companies include Hanwha,
Korea Aerospace Industries, LIG Next One, and Hyundai Rotem. Their products, which include tanks and planes, are on display at ADEX, the country's largest defense exhibition. Many major customers of South Korea's defense equipment have a significant presence here. We've got dedicated pavilions from the United States, Europe, and Poland as well. Following Russia's invasion of Ukraine, Poland, a neighbor of Ukraine and Russian ally Belarus, signed a multi-billion-dollar arms deal in August 2022 with Korean companies to supply equipment that includes rocket launchers, tanks, and fighter jets. South Korea has become Poland's second largest partner after the US in arms imports. It was essential for Poland in these very critical security circumstances surrounded my country. The Republic of Korea's armaments industry continues to cooperate with the US, which translates into compatibility with NATO standards. It's very important for Poland as a NATO member country. This compliance with NATO means that these munitions and equipment meet common standards, allowing them to be used within the alliance. It took slightly more than 3 months for the first shipment to arrive in what is South Korea's biggest ever arms deal. In 2018, Hungary ordered 44 Leopard tanks from Germany. And so far, only one tank has been delivered 5 years after the signing the deal. So I think in comparison to the potential of European defense industry, the position of South Korean defense industry is quite strong. But the growth of South Korea's defense industry was born out of necessity following the tragic war it fought against the North between 1950 and 1953. There has been the long history of the military tension and conflict between North Korea, and that's why we kept our production line. We kept investing R&D. So from the conventional weapon system, we add more value with the high technology. The war, which claimed millions of lives, saw the South Koreans initially overwhelmed by troops from the communist North, which was trained and supplied by China and Russia. The United States, under a United Nations mandate, came to the aid of the South Koreans, and an alliance was forged between both countries in 1953 as the war drew to a close. However, both South Korea and North Korea are technically still at war, since no peace treaty was signed. In the years since, the scars of the war and periodic conflicts continue to haunt South Koreans today. South Korea's competitiveness in its defense industry actually comes from a few important and attractive distinctive factors, which are first, fast delivery timeline, and second, manufacturing efficiency and prowess, third, strong governmental willingness to support defense contractors. Korean defense products are known to be very cost efficient compared to other competing solutions, and considering the cost effectiveness, it still performs very well in terms of capabilities and firepower. And secondly, major Korean defense companies react very promptly to customers' feedback. But for now, demand for weapons is growing in the face of wars in Ukraine and the Middle East. In July 2023, Hanwha edged Germany's Rheinmetall to snag a $4.7 billion Australian contract for 129 Redback infantry fighting vehicles. It is one of many deals that have demonstrated the competitiveness of South Korea's military hardware on the global stage, and the country has its sights on other markets such as the Middle East. After we won the bid for Redback in Australia, there are lots of countries in Eastern Europe, they show a keen interest in the next generation infantry fighting vehicle. Establishing cooperation with South Korea is also part of Poland's plans to modernize its armed forces, especially the long postponed need to replace post-Soviet equipment and to increase the size of the Polish army and to develop the potential of the domestic defense industry in cooperation with foreign partners. If this current pace of defense exports continues until 2027, then I think it's a very positive sign that South Korea could be one of the top 4 defense exporters in 2027. 준비한 소식은 여기까지입니다. 댓글을 통한 여러분들의 많은 의견 기다리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.